Gopi Jana Vallabha Giri Baradari Gopi Jana Vallabha Giri Baradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvraj Jagacharya Statara Sadashri Srimad Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivedanta Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radhakund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Mayapur Navadip Dham Ki Jai, Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai, Shri Shri Nitai Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories
glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru, Sri Guranga. So there's a particular verse here. You don't read according. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksuranmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupakada Mayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Nostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So this evening we'll read from Bhagavad Gita, chapter 6, text number 40. हरे कृष्ण आजको सन्ध्यामा हामी हजुर अध्ययन गर्नेछौँ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 40 बाट. Just before this verse, in text 37, Arjuna asks Krishna, "O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism?" यो भन्दा केही श्लोक अगाडि श्लोक संख्या 37 मा अर्जुनले प्रश्न सोध्नु भएको थियो, हे कृष्ण, जो प्रारम्भमा श्रद्धापूर्वक आत्मसाक्षात्कारको विधि ग्रहण गर्दछ तर अन्त्यमा भौतिक प्रभावले गर्दा विचलित भएर योग सिद्धिबाट वञ्चित हुन्छ, त्यस्तो असफल योगीको कस्तो गति हुन्छ? And then in text 38, he asks, "O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere?" र श्लोक संख्या 38 मा अर्जुनले भन्नुभयो, हे महाबाहु कृष्ण, ब्रह्मपतिको मार्गबाट च्युत भएको व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दुवै सफलताबाट वञ्चित हुने हो कि ऊ कतै छिन्न भिन्न भएको बादल जस्तै नाश हुने त होइन? के उसलाई कुनै लोकमा ठाउँ मिल्न सक्ला? And text 39, "This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you no one is to be found who can destroy this doubt." र श्लोक संख्या 39 मा अर्जुनले भन्नुभयो, हे कृष्ण, हजुर बाहेक मेरो यो शङ्का हटाउन सक्नेहरू कोही छैन, तसर्थ मेरो शङ्कालाई पूर्ण रूपले हटाइदिनु हुन हजुरसँग अनुरोध गर्दछु.
So now we'll read text 40. अब हामीहरू श्लोक संख्या 40 पढ्छौं। Shri Bhagavan Uvacha श्री भगवान् उवाच Partha Naivehana Mutra पार्थनैवेह नामुत्र Vinashastasya Vidyate विनाशस्तस्य विद्यते Nahi Kalyana Krit Kaschit न हि कल्याणकृत् कश्चित् Durgating Tata Gacchati दुर्गतिं तात गच्छति। Shri Bhagavan Uvacha श्री भगवान् उवाच Partha Naivehana Mutra पार्थनैवेह नामुत्र Vinashastasya Vidyate विनाशस्तस्य विद्यते Nahi Kalyana Krit Kaschit न हि कल्याणकृत् कश्चित् Durgating Tata Gacchati. दुर्गतिं तात गच्छति। The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. श्री भगवानले भन्नुभयो, हे पृथा पुत्र, कल्याण मार्गमा लागिरहने योगीको विनाश यो लोकमा पनि हुँदैन र परलोकमा पनि हुँदैन। हे मित्र, असल काम गर्नेलाई खराब तत्त्वबाट कहिल्यै पराजित हुनु पर्दैन। Purport in the Srimad Bhagavatam 1.5.17, Sri Narada Muni instructs Vyasadeva as follows. श्रीमद् भागवतम स्कन्द 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 मा नारद मुनिले व्यासदेवलाई यसरी उपदेश दिनुभएको छ। Chaktva svadharmang charanam bhujam harer bhajana pakvota patet tato yadi yatrakva vabhadram abhudhamushyaking kovarta apto bhajatang svadharmata. If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. यदि कोही सम्पूर्ण भौतिक अभिलाषा त्यागेर पूर्णतया भगवानको शरणमा परेको छ र त्यसको कुनै क्षति हुने र पतन हुँदैन। अर्कातिर अभक्तहरू आँखा चिम्लेर आफ्नो व्यवसायमा लाग्दछन् तैपनि उनीहरूले केही प्राप्त गर्न सक्दैनन्। For material prospects, there are many activities, both scriptural and customary. भौतिक लाभका लागि विभिन्न शास्त्रीय तथा लौकिक कार्यहरू छन्। A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. योगीले आफ्नो जीवनको आध्यात्मिक उन्नति एवं कृष्ण भावनामृतको प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण भौतिक क्रियाकलापहरू परित्याग गर्नु पर्दछ। One may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection if it is completed, but if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. कसैले तर्क गर्न सक्छ, यदि कृष्ण भावना परिपूर्ण भएमा सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होला, तर यदि त्यो पूर्ण भएन र सिद्धि प्राप्त गर्न नसके के होला? It is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. के त्यस समय भौतिक र आध्यात्मिक दुवै किसिमको क्षति बिहोर्नु पर्छ? शास्त्रमा पनि निर्धारित स्वधर्मको आचरण नगर्नाले पापको फल भोग गर्नु नै पर्दछ भन्ने चेतावनी दिएको छ। The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there need be no worries. श्रीमद् भागवतले असफल भएको योगीले पनि चिन्ता लिनु नपर्ने आश्वासन दिएको छ। Even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties, he is still not a loser because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is low-born in the next life. मानिसले निर्धारित स्वधर्मको आचरण नगरेको फल भोग्न पर्दछ, तैपनि उसलाई घाटा हुँदैन, किनभने यो पवित्र कृष्ण भावना कहिले विस्मृत हुने वस्तु होइन।
On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results if he is lacking in Krishna consciousness. अर्कातिर जो केवल नियमित कर्ममा मात्र दृढतापूर्वक लागेको छ तर उसमा कृष्ण भावनामृतको अभ्यासमा शून्य भए उसलाई शुभ फल प्राप्त हुन पर्दछ भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन। The purport may be understood as follows. यो श्लोकको तात्पर्य यसरी बुझ्न सकिन्छ। Humanity may be divided into two sections, namely the regulated and the non-regulated. मानवतालाई दुई भागमा हेर्न सकिन्छ, नियमित र अनियमित। Those who are engaged simply in bestial sense gratifications without knowledge of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section. जो अर्को जन्म तथा आत्मिक मुक्तिको ज्ञान बिना केवल पार्श्विक इन्द्रिय तृप्तिमा मात्र लागिरहन्छन् तिनीहरू अनियमित वर्गमा पर्दछन्। And those who follow the principles of prescribed duties in the scriptures are classified amongst the regulated section. अनि जो शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसारका कर्तव्य र तिनका सिद्धान्तहरूको पालन गर्दछन् तिनीहरू नियमित वर्गभित्र पर्दछन्। The non-regulated section, both civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. अनियमित वर्गका सुसभ्य तथा असभ्य, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलिया तथा निर्बलियाहरू पार्श्विक प्रवृत्तिले पूर्ण हुन्छन्। Their activities are never auspicious because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending and mating, they perpetually remain in material existence which is always miserable. तिनीहरूको कार्य कहिले पनि पवित्र वा कल्याण धर्मी हुँदैन किनभने तिनीहरू पशु जस्तै आहार, निद्रा, भय तथा मैथुनको भोगमा निरन्तर डुबेर निरन्तर दुःखमय भौतिक जीवन बिताउँदछन्। On the other hand, those who are regulated by scriptural injunctions and who thus rise gradually to Krishna consciousness certainly progress in life. अर्कातिर जो शास्त्रीय आदेश अनुसार संयमित जीवन बिताउँछन् तिनीहरू क्रमशः कृष्ण भावनामृत तर्फ उन्मुख हुन्छन् र तिनीहरूले नै निश्चित रूपमा आफ्नो जीवनलाई उन्नत बनाउँदछन्। Those who are following the path of auspiciousness can be divided into three sections, namely, 1. The followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity. 2. Those who are trying to find ultimate liberation from material existence. And 3. Those who are devotees in Krishna consciousness. पवित्र वा कल्याण मार्गका अनुयायीहरूलाई पुनः तीन वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ। 1. भौतिक सम्पन्नताको उपभोग गर्ने शास्त्रीय विधि विधानका अनुयायी। 2. यो भौतिक संसारबाट परम मुक्ति पाउन प्रयत्न गर्नेहरू र 3. कृष्ण भावनामृतका भक्तहरू। Those who are following the rules and regulations of the scriptures for material happiness may be further divided into two classes. Those who are fruitive workers and those who desire no fruit for sense gratification. भौतिक सुख सुविधाका लागि शास्त्रीय विधि नियमहरूको अनुसरण गर्ने पहिलो वर्गका अनुयायीहरूलाई फेरि दुई श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। फलको इच्छा राख्ने सकामकर्मी र इन्द्रिय तृप्तिको इच्छा नराख्ने निष्कामकर्मी। Those who are after fruitive results for sense gratification may be elevated to a higher standard of life, even to the higher planets, but still because they're not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्मफलको इच्छा गर्नेहरू जीवनको उच्चतम तहसम्म चढ्न सक्दछन् र स्वर्गलोकसम्म पनि जान सक्दछन् तर यस भौतिक संसारबाट मुक्त नभएको हुँदा तिनीहरूले वास्तविक कल्याण मार्गको अनुसरण गरिरहेका हुँदैनन्। The only auspicious activities are those which lead one to liberation. ती मात्रै पवित्र वा शुभ कर्म हुन् जसबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। Any activity which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from the material bodily concept of life is not at all auspicious. जसले मानिसलाई शारीरिक अवधारणाको बुद्धिबाट मुक्ति दिएर
परमार्थ साक्षात्कार वा मोक्षको बाटोमा लगाउँदैनन् त्यस्ता कुनै पनि कार्य कल्याणकारी हुन सक्दैनन्। Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. कृष्ण भावनामृत कर्महरू मात्रै शुभ कर्म हुन्। जसले कृष्ण भावनामृतका मार्गमा लागेर प्रगति गर्ने उद्देश्य राख्दछ र स्वेच्छाले शारीरिक सुख सुविधा परित्याग गर्दछ, त्यसलाई ठूलो तपस्वी वा पूर्ण योगी भन्न सकिन्छ। And because the eightfold yoga system is directed towards the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need fear degradation. अष्टाङ्ग योग पद्धति पनि कृष्ण भावनामृतको चरम अनुभूतितर्फ नै निर्देशित छ। त्यसैले यस्तो पद्धतिको अभ्यास पनि कल्याणकारी हो र शुभ हो। Okay, that's the end of the purport. यही यो तात्पर्यको अन्त्य भएको छ। Shri Bhagavan Uvacha Partha Nivehana Mutra Vinasas Tasya Vidyate Nahi Kalyana Krit Kaschit Durgating Tatagachati. The Supreme Personality of Godhead said, Son of Prita, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction, either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. फेरि अनुवाद। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यमा लागिरहने योगीको विनाश यो लोकमा पनि हुँदैन र परलोकमा पनि हुँदैन। हे मित्र, असल काम गर्नेलाई खराब तत्त्वबाट कहिल्यै पराजित हुनु पर्दैन। So as Krishna says elsewhere, on this path there is no loss or diminution. भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा अन्यत्र बताउनु भएको छ, यो मार्गमा कुनै किसिमको घाटा वा नोक्सान छैन। And here in the purport, Prabhupada also, he's at the end of the purport here, he's saying that, even people that engage in Ashtanga yoga, it's an auspicious practice. And that's a good path. र यहाँ श्री प्रभुपादजीले तात्पर्यको अन्त्य भागतर्फ अष्टाङ्ग योगमा लागेका व्यक्तिहरू पनि कल्याणकारी मार्गमा लागेका छन् र यो पनि शुभ हो भन्नुभएको छ। He divided the path of auspiciousness into three at the beginning of the last paragraph there. The followers of scripture rules and regulations who are enjoying material prosperity. 2, those who are trying to find ultimate liberation from material existence. And 3, those who are devotees in Krishna consciousness. र यहाँ तात्पर्यमा श्रील प्रभुपादजीले कल्याण मार्गमा लागेका अनुयायीहरूलाई 3टा भागमा विभाजित गर्नुभएको छ, जसमध्ये एक चाहिँ भौतिक सम्पन्नताको उपभोग गर्ने शास्त्रीय विधि विधानका अनुयायी, 2 यो भौतिक संसारबाट परम मुक्त पाउन प्रयत्न गर्नेहरू, र 3 कृष्ण भावनामृतका भक्तहरू। So he calls this a regulated section of humanity. र श्रील प्रभुपादजीले यिनीहरूलाई चाहिँ मानवताको सभ्य समाजका व्यक्ति मान्नु भएको छ, as opposed to the non-regulated section of humanity. र यिनीहरू चाहिँ अनियमित वर्गका व्यक्तिहरू भन्दा भिन्न छन्। So non-regulated section, he's saying that they're engaged in bestial activities, animalistic activities, animalistic sense gratification. र प्रभुपादजीले बताउनु भयो कि अनियमित वर्गका व्यक्तिहरू चाहिँ पशु तुल्य कार्यहरूमा लागिरहेका हुन्छन्। That is to say, they don't follow any scriptural rules and regulations at all. त्यसको अर्थ हो उनीहरूले शास्त्रका कुनै विधि विधानको पालना गर्दैनन्। So they are simply degrading, they're misusing the human form of life. तसर्थ उनीहरूले आफ्नो मानव जीवनको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। Behaving like animals, so in the future most likely they will take birth in animal species or lower. उनीहरू जनावर जस्तै व्यवहार गरेका कारणले अर्को जन्ममा जनावरको शरीर प्राप्त गर्नेछन्। But the regulated section
of humanity, that is those who are following some scriptural rules and regulations. तर मानव समाजका नियमित वर्गहरू जसले शास्त्रको केही विधि विधानहरूलाई पालना गर्दछन् But here is divided into 3 sections. र तिनीहरूलाई यहाँ 3टा वर्गमा विभाजित गरिएको छ. So those who are following scriptural rules with a goal of attaining material prosperity, जसले शास्त्रका विधानहरूलाई भौतिक उन्नति प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछन्. that's karmis, or those who are following the karma kanda section of the Vedas. तिनीहरूलाई कर्मी भनिन्छ जसले वेदको कर्मकाण्ड भागलाई पालना गर्दछन्. They're pious, they may worship demigods. उनीहरू पुण्यात्मा हुन सक्छन्, देवताहरूको पूजा गर्न सक्छन्. Of course, elsewhere in the Gita, Krishna does say that men of small intelligence worship the demigods. The fruits are limited and temporary, the fruits of such worship. अवश्य भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा अन्यत्र बताउनु भएको छ कि अल्पबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले देवताहरूको पूजा गर्छन् र तिनीहरूले पूजा गरेर पाएको फल पनि क्षणिक हुन्छ. Because the aim is just material, the goal is material. किनकि उनीहरूको उद्देश्य केवल भौतिक हुन्छ. And of course, later in the Gita, Krishna says, Sarvadharman Prityaja Mamekam Sharanam Braja. Give up all these other kinds of religious activities, just surrender to me. र अवश्य पनि भगवत गीतामा अन्त्यमा भगवान श्री कृष्णले त बताउनु भएकै छ कि सबै किसिमका अन्यत्र धर्महरूलाई परित्याग गरेर मेरो शरणमा आऊ. But still, these followers of Karma Kanda section of Vedas are pious. They're distinct from people who don't follow any kind of rules or regulations. तर पनि यो कर्मकाण्डलाई पालना गर्ने व्यक्तिहरू अनियमित जीवन बिताउनेहरू भन्दा त श्रेष्ठ नै छन्. And even among those, he probably divided into 2 here, among those who are following Karma Kanda. Those who are after the fruits of their work, and those who are just working out of duty. र तिनै कर्मकाण्ड पालना गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि श्रील प्रभुपादजीले अरू 2 भागमा विभाजित गर्नुभयो, जसमा पहिलो चाहिँ फलको इच्छा राख्ने सकाम कर्मी र दोस्रो चाहिँ इन्द्रिय तृप्तिको इच्छा नराख्ने अथवा निष्काम कर्मी. So what is that? Sakam karma and nishkam karma. So, we see slogans like work is worship. Just people should do their duty. In that way they'll be serving the society. र तपाईहरुले कहीँ लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ कि कर्म नै पूजा हो र आफ्नो कर्म गरेपछि सबै कुरा पूरा हुन्छ इत्यादि कुराहरू व्यक्तिहरू भन्ने गर्दछन्. But still, these are, generally speaking, persons who are on the material platform. तर साधारणतया कुरा गर्नुपर्दा यिनीहरू सबै भौतिक स्तरमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरू हुन्. Then again, Prabhupada is saying that better those who are after liberation. र अगाडि श्रील प्रभुपादजी बताउँदै हुनुहुन्छ कि तिनीहरू भन्दा त बरु मुक्तिको चाहना गर्नेहरू अझै श्रेष्ठ छन्. Those who are after jnana, the jnanis. त ज्ञानको पछाडि लाग्ने ज्ञानीहरू, or yogis also. अथवा योगीहरू. As he's saying here, those are following Ashtanga Yoga, they're on an auspicious path. जो व्यक्तिहरूले अष्टाङ्ग योग पद्धतिलाई अपनाएका छन् उनीहरू पनि कल्याणकारी मार्गमा छन्. But of course, in other places, he criticizes those persons as well. र अवश्य पनि अरू ठाउँमा श्रील प्रभुपादजीले यिनीहरूको निन्दा पनि गर्नुभएको छ. Many places, isn't it? विभिन्न स्थानहरूमा. Lord Chaitanya criticized Mayavadi Bhashya Sunile Hoy Sarvanash. If you listen to the Mayavadi commentary, it especially means Sariraka Bhashya of Shankaracharya, impersonal commentary on the Vedanta Sutra. So
Mayavadi Bhashya Sunile Hoy Sarvanash. If you listen to that commentary, your spiritual life will be spoiled. र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि यस्तो मायावादीहरूको विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले बताउनु भएको छ कि मायावादी भाष्य विशेष गरी शङ्कराचार्यको शारीरिक भाष्य सुन्नाले हामीहरूको आध्यात्मिक जीवन बर्बाद हुन्छ। So on one side it can be said that, you know, those who are after liberation or Gyanis, they're better than karmis. But from the pure spiritual point of view, actually their path is a dangerous one. र एउटा दृष्टिकोणद्वारा सकाम कर्मीहरू भन्दा त यो मुक्तिको चाहना गर्ने ज्ञानीहरू अथवा मायावादीहरू श्रेष्ठ हुन् भन्न सकिन्छ। तर भक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने फेरि उनीहरू श्रेष्ठ छैनन्। And also those who are, you know, practicing yoga, Ashtanga yoga, they may get themselves, you know, too much attracted by attaining mystic powers or different kinds of yoga CDs. र अर्कातिर योग पद्धति अथवा अष्टाङ्ग योग पालना गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अनेक किसिमका सिद्धिहरू प्राप्त गर्नतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। Lord Chaitanya told the story of the astrologer Sarvagya. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले सर्वज्ञ नाम गरेका ज्योतिषीको कथा सुनाउनु भएको थियो। Once a poor man approached the astrologer to have his fortune read. एक समयमा एउटा गरिब व्यक्तिले त्यो सर्वज्ञ भन्ने ज्योतिषीकोमा आफ्नो चिना देखाउन गए। So the astrologer said that when you were young you left home and your father left you a great treasure but you didn't get it because you were far away. र त्यो ज्योतिषीले बताए कि तिमी सानै हुँदाखेरि चाहिँ तिमी घर छोडेर गयौ र तिम्रो पिताको देहान्त भएपछि पनि तिमीले पिताको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकेनौ। So the poor man, he was very eager to get the treasure. He asked, where can I find it? त त्यो गरिब व्यक्तिले सोधे, ओहो त्यो धन सम्पत्ति मेरो कसरी पाउन सक्छु होला बताउनुस् न। So the astrologer said, don't look on the southern side. Or he said, you will be stung by a poisonous wasp. र त्यो ज्योतिषीले बताउनु भयो कि दक्षिण दिशामा तिमीले नखोज्नु किनकि त्यहाँ चाहिँ एकदमै विषालु बारुलाहरूले तिमीलाई टोक्न सक्छन्। And don't look on the western side or you'll be attacked by a yaksha or a ghost. र पश्चिमको भागमा पनि तिमीले नखोज्नु किनकि त्यस दिशामा तिमीलाई यक्ष अथवा भूतले समाउन सक्छ। And don't look on the northern side or you'll be swallowed by a great snake. र उत्तरको दिशामा पनि नखोज्नु त्यहाँ तिमीलाई ठुलो सर्पले निल्न सक्छ। But if you look on the eastern side, there you'll find a treasure. तर यदि तिमीले पूर्वी दिशामा खोज्यौ भने त्यहाँ तिम्रो खजाना पाउन सक्छौ। So then Lord Chaitanya, he explained that the poisonous wasp on the southern side is the process of karmakanda. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले बुझाउनु भयो कि दक्षिण दिशामा रहेको विषालु बारुला भनेको कर्मकाण्ड हो। And the ghost on the western side is a process of gyan aiming to merge into Brahman. र पश्चिम दिशामा रहेको यक्ष अथवा भूत भनेको चाहिँ ज्ञान मार्ग हो। And the great snake on the northern side is the process of mystic yoga. र उत्तर दिशामा रहेको विशाल अजिङ्गर चाहिँ अष्टाङ्ग योगको पद्धति हो। So they may be classified all as auspicious paths, but still when examining the difference between them and in comparison to Krishna consciousness, they're actually not the best paths. त यद्यपि यहाँ यी सबै मार्गहरूलाई चाहिँ शुभ मार्ग भनेर भनिएको छ तर कृष्ण भावनामृतको तुलनामा हेर्ने हो भने यी कुनै पनि मार्ग उचित मार्ग होइनन्। But on the eastern side, there he could find a treasure. That is the process of bhakti, Lord Chaitanya explained. तर पूर्व दिशामा भने उहाँले त्यो खजानालाई भेट्न सक्नुभयो, त्यो नै भक्तिको मार्ग हो। Through bhakti, one can attain the real treasure of life. भक्ति मार्गद्वारा व्यक्तिले जीवनको वास्तविक सम्पत्ति पाउन सक्छ। That is to say,
pure love of Krishna. त्यो हो भगवान श्रीकृष्णको विशुद्ध प्रेम। As Krishna himself says, Bhaktyamam avijanati yavanyas chasmi tatvata tatomam tatvato gyatva vishate tadanantaram. One can know the Supreme Lord as He is only by devotional service, and when one is fully conscious of the Lord by such devotion, he can enter into the spiritual world. जस्तो कि भगवान श्रीकृष्णले स्वयं पनि भन्नुभएको छ, मलाई केवल मात्र भक्तिको मार्गद्वारा जान्न सकिन्छ र यो भक्तिको मार्गद्वारा जसले मलाई जान्दछन् उनीहरूले मेरो वास्तविक धाम भगवानको धाममा प्रवेश पाउन सक्छन्। So that's a conclusion of the Bhagavad Gita. Manmana bhava mad bhakto madhyajimam namaskuru mam ivaishyasi satyam te pratijane priyosi me. Krishna says, always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage to me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you're my very dear friend. र भगवत गीताको अन्तिम सार संक्षेप पनि यही नै हो। भगवान कृष्णले बताउनु भयो कि मलाई प्रणाम गर, मेरो पूजा गर, मेरो आराधना गर र यसरी निरन्तर मेरो चिन्तन गर, तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ, यसमा कुनै किसिमको सन्देह छैन। So yeah, these paths are all in the regulated section of humanity, following these different paths, karma, jnana, yoga. So they are beneficial. त यी मार्गहरू सबै नियमित वर्गमा पर्छन्, जस्तो कि कर्म, ज्ञान, अष्टाङ्ग योग इत्यादि। यिनीहरू पनि फाइदाकारी त छन्, But in comparison to bhakti, they are not very significant or useful. तर भक्ति मार्गको तुलनामा भने यिनीहरूको कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन अथवा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। But by following any of those paths, one would gradually be elevated. तर यी मार्गहरूको अनुशीलन गरेर बिस्तारै बिस्तारै व्यक्तिले प्रगति गर्न सक्छ And would get a better birth in the next life. र अर्को जन्ममा अझै राम्रो जन्म पाउन सक्छ। But definitely one who is engaged in Krishna consciousness, he is going to a better place in the next life. तर जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत लागेको छ त ऊ त निश्चित रूपले अझै सुन्दर स्थानमा प्राप्त हुनेछ। As Krishna says, if he practices bhakti nicely, he'll go to the spiritual world. He'll live eternally with Krishna. जस्तो कि भगवान कृष्णले स्वयं भन्नुभएको छ, जो व्यक्तिले राम्रोसँग भक्ति मार्गको अनुशीलन गर्दछन् उनीहरू त भगवान कृष्णकै लोक भगवत धाममा जान सक्छन्। And if not, if he born again, he may be born in a family of devotees. र यदि त्यसो भएन, फेरि जन्म लिनु पर्यो भने पनि ऊ भक्तको परिवारमा जन्मिन्छ। So there's no loss in following this process. तसर्थ यस मार्गको अनुशीलन गर्नमा कुनै घाटा छैन। Try your best. आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नुहोस्। You may not be perfect in your practice of bhakti. हाम्रो भक्तिको अभ्यासमा हामी पूर्णता प्राप्त नगर्न सकौँला, But you're going in the right direction. तर जे होस् हामी सही दिशामा चाहिँ गइरहेछौँ। You keep on trying your best, keep on practicing, trying to improve your Krishna consciousness. र यसलाई निरन्तर दिइराख्नुहोस्, आफ्नो कृष्ण भक्तिलाई निरन्तरता दिइराख्नुहोस्। You may go back to Godhead after leaving this body. र यो शरीरलाई परित्याग गरेर तपाईँ भगवानको धाममा जान पनि सक्नुहुन्छ। Or you may be born in a family of devotees and continue practicing Krishna consciousness. अथवा भक्तको परिवारमा जन्म लिएर फेरि त्यो भक्तिलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। So this anyway is the right direction, is the right path. त जे होस् यो सही दिशा हो, सही मार्ग हो। Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Any question? कसैको केही प्रश्न छ? Yeah. In the part of bhakti, how does Lord Krishna communicate with us in our journey towards Krishna? प्रभुजीको प्रश्न रहेको छ कि यो भक्तिको मार्गमा भगवान श्रीकृष्णले भक्तहरूलाई आफ्नो धामतर्फ लैजानलाई कसरी सञ्चार गर्ने गर्नुहुन्छ?
Well, many ways, अवश्य धेरै तरिकाले, especially through the spiritual masters, the Vaishnavas, especially through them. विशेष गरी गुरुदेव र वैष्णवहरूको माध्यमबाट, Through the scriptures, शास्त्रहरूको माध्यमबाट, through the holy name, हरिनामको माध्यमबाट, through many instances in our lives also. र हाम्रो जीवनका कयौँ घटनाहरूद्वारा पनि We'll often hear devotees say, Krishna's mercy, Krishna's arrangement, like that. प्रायः त हामीहरूले भक्तहरूले भनेको सुन्छ, ओहो कृष्णको कृपाले, कृष्णको व्यवस्थाले यस्तो भयो। So Krishna can communicate in many ways, through the heart also. त भगवान श्रीकृष्णले अनेक तरिकाले हामीहरूसँग सञ्चार गर्न सक्नुहुन्छ, हृदयको माध्यमबाट पनि हामीसँग सञ्चार गर्न सक्नुहुन्छ। Can you give us one incident how Lord Krishna has communicated? Well, I think he's communicating all the time. Krishna, he's with us all the time. त भगवान श्रीकृष्ण सदैव हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, सधैँभरि हामीसँग सञ्चार गरिराख्नु भएको छ। He's communicating with us through the holy name. He's non-different from the name. उहाँले हरिनामको माध्यमबाट हामीहरूसँग सञ्चार गरिराख्नु भएको छ। उहाँ त नामभन्दा अभिन्न हुनुहुन्छ। So when you're chanting Hare Krishna, you're with Krishna. तसर्थ हामीले हरे कृष्ण जप गर्दाखेरि हामी कृष्णसँगै छौँ। For hours and hours and hours every day. घण्टापछि घण्टापछि घण्टा प्रत्येक दिन। Hare Krishna. हरे कृष्ण। So should we, in our devotional life, should we go forward with desire for results, or we should go niskam or sakam? Or should we go in devotional line also? Well, it's quite all right to want to get good result to offer to Krishna, good result from our activity to offer to Krishna, to Guru, to the Vaishnavas. That's quite all right. त हामीहरूले आफ्नो कार्यबाट सफलता प्राप्त गरे त्यो सफलतालाई चाहिँ कृष्णलाई अथवा गुरुलाई अर्पण गर्नमा केही घाटा छैन, त्यो राम्रो नै हो। You go in the kitchen to cook an offering, you want to make it tasty for Krishna. जब हामीहरू किचनमा पकाउनलाई जान्छौँ त्यस समयमा कृष्णलाई अत्यन्त मिठो लाग्ने किसिमको परिकार बनाउन कोसिस गर्छौँ, बनाउँछौँ। You try to get the good result to offer to Krishna. अवश्य हामीहरूले चाहिँ कृष्णलाई चाहिँ राम्रो फल अर्पण गर्ने प्रयास गर्छौँ। But not okay. I'm cooking, offering to Krishna, and then I'll enjoy the. तर यस्तो होइन कि अब पकाएर म कृष्णलाई खुवाउँछु त्यसपछि म यसलाई चाहिँ खान्छु। Of course, that's better than not offering to Krishna at all. अवश्य कृष्णलाई चढाउँदै नचढाउनु भन्दा त त्यो पनि ठिकै छ, But there are different levels. तर त्यसको पनि केही स्तरहरू हुन्छ। So, Nishkama Bhakti, of course, is free from material desire. That is Rupa Goswami said, Anya bilasita sunyam jnana karma jnanavritam anukulyana krishnanu silanam bhakti utama. That, pure bhakti, uttam bhakti is free from karma, jnana, or anya bilas, other desires. र अवश्य पनि निष्काम भक्ति अझै श्रेष्ठ मानिन्छ। रूप गोस्वामीले पनि बताउनु भएको छ कि शुद्ध भक्ति भनेको चाहिँ त्यो हो जुन चाहिँ कर्म, ज्ञान र अन्य किसिमका अभिलाषाहरूबाट मुक्त हुन्छ। But I mean, in the 12th chapter there, Krishna is saying that there are different levels, isn't it? र भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले 12औं अध्यायमा भक्ति मार्गमा पनि विभिन्न स्तरहरू हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। Pure, spontaneous bhakti is the best.
पूर्ण शुद्ध रागानुग भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो। If you can't do that, follow the regular principles of bhakti yoga, यदि त्यो गर्न सकिँदैन भने Vaidhi sadhana bhakti. यदि त्यो गर्न सकिँदैन भने भक्तिका विधि नियमहरूलाई पालन गर्ने वैदिक साधना भक्तिलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ। If you can't do that, just try to give up the fruits of your activities to me. र त्यो पनि सकिँदैन भनेदेखि आफ्नो कर्मको फललाई मलाई अर्पण गर्न सक्छौ भन्नुभएको छ। So there are different levels. अवश्य विभिन्न स्तरहरू छन्। So pure unalloyed bhakti is the best. र शुद्ध भक्ति चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो। But just to jump to that platform is not so easy. तर एकैचोटि त्यहाँ माथि हाम फाल्न त्यति सजिलो छैन। So you have to go step by step according to a person's, realization, according to his capacity. त हामीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो बुझाइ अनुसार बिस्तारै बिस्तारै खुड्किला चढ्नुपर्छ। Hare Krishna. Yeah. हामीहरूको भक्ति मार्गमा भक्तहरूको सङ्ग भयो भने त हामीहरूलाई जप गर्न मन लाग्छ, कीर्तन गर्न मन लाग्छ, पुस्तक पढ्न मन लाग्छ, भक्ति मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर भक्तहरूको सङ्ग नभएको बेलामा चाहिँ हामीले कसरी यो भक्तिलाई निरन्तरता दिइराख्न सक्छौँ? Just to repeat the question, I didn't hear it clearly. In our path of devotional service, if we are in the association of devotees, we like to chant, we can read books and devotional things we can do, but when we are far away from the devotees, then how can we maintain the same sadhana when we are alone? Well, certainly an association of devotees is very powerful in purifying us and uplifting us. अवश्य पनि भक्ति मार्गमा हामीहरूलाई पवित्र गर्न, शुद्ध गर्नका लागि, उन्नतम स्थान पुर्याउनका लागि भक्तहरूको सङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। So in one sense, it's not completely possible to replace that. त एक अर्थमा त भक्तको सङ्गलाई अरू केही चिजले परिपूर्ण गर्न सम्भव छैन। But of course we have various means that we can utilize to help us even when we are far from devotees. तर पनि भक्तहरूबाट टाढा हुँदा पनि विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीहरू जोडिन सक्छौँ। We have books. हामीहरूसँग पुस्तक छन्। In the modern age, we have through internet we can listen to classes or participate in some programs. र अहिले आधुनिक युगमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीहरूले कुनै क्लासहरूमा, मन्दिरको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन सक्छौँ। Especially in the last 2 years during this COVID pandemic, the devotees have had to a lot of their association through the internet. र विशेष गरी पछिल्लो 2 वर्षदेखि यो कोभिड समस्याको कारणले गर्दाखेरि भक्तहरूले एकअर्काको सँग चाहिँ यो इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिराख्नु भएको थियो। But ultimately, of course, depends on the desire and determination of the individual. तर अवश्य पनि अन्तिममा त व्यक्तिको आफ्नो दृढता, धैर्यतामा निर्भर हुने कुराहरू हो। If you're far away, are you going to utilize your time, take the trouble to, associate with devotees via internet or read books, or are you going to do something else? That's a choice you have. यदि हामीहरू टाढा छौँ भनेदेखि हामीहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट भक्तहरूको सँग गर्ने, पुस्तकहरू पढ्ने गर्छौँ कि अरू केही क्रियाकलाप गर्छौँ, त्यो हामीमा निर्भर हुने कुरा हो। But as they say in English, where there's a will, there's a way. तर जस्तो कि अङ्ग्रेजी भाषामा भनिन्छ, जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय हुन्छ। Man proposes, God disposes. If you have the desire,
certainly Krishna will help you. मानिसले सोध्छ भगवानले पुर्याउनुहुन्छ, यदि हाम्रो तीव्र इच्छा छ भने कृष्णले निश्चित रूपमा पुरा गर्नुहुनेछ। मेरो एकजना साथीले मलाई बताउनु भयो कि उहाँको कोही मातापिताहरू चाहिँ आत्महत्या गरेर मृत्यु भएको छ, उहाँहरूको मुक्तिको मार्ग केही छ भनेर मलाई सोधिराख्नु भएको थियो। त्यसकारणले हजुरले यस सम्बन्धीमा केही बताउन सक्नुहुन्छ कि? Repeat the question, please. Some friend of him is telling that their mother and father, they died in a suicide. So is there some way for their deliverance? How can we do something for them? Chant Hare Krishna. Hare Krishna jap garnu. Okay. No. In the story from the Chaitanya Charitamrita that you narrated, we understood that the paths of jnana, karma, ashtanga are lower than bhakti. But even within devotion, even within the process of bhakti, there is like karma mishra, jnana mishra, bhakti. So how can we differentiate the jnana mishra, karma mishra and practice pure devotional service? Well, if you study the scriptures and you associate with very serious, determined devotees, then you should be able to discriminate. त यदि हामीहरूले शास्त्रको अध्ययन गऱ्यौँ र शुद्ध भक्तहरूको सङ्ग गऱ्यौँ भने हामी कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र भक्तिलाई छुट्याउन सक्छौँ। But anyway, even if there is some mixture of karma or jnana, you keep going with the process, so gradually can become purified. र केही किञ्चित मात्रामा कर्म ज्ञान मिसिएको छ भने पनि त्यही मार्गमा तपाईँ लागिराख्नुहोस् र बिस्तारै हामी परिशुद्ध हुनेछौँ। सर्वप्रथम त हजुरको उपस्थितिको लागि धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँ उपस्थित हुनु हाम्रो लागि एउटा सपना पुरा भएको जस्तो छ। र अघिकै प्रभुजीको प्रश्नमा थप म सोध्न चाहन्छु कि हामीहरू यहाँ जब एउटा आध्यात्मिक समाज सिर्जना गर्दैछौँ, यो समाजमा अनेक किसिमका व्यक्तिहरू आउँछन्। कोही उन्नतम स्तर अथवा परिशुद्ध हामीहरूको जुन सोच अनुसारका व्यक्तिहरू हुन्छन्, कोही व्यक्तिहरू त्यो क्वालिटीसम्म पुग्न सकेका हुँदैनन्। भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले चाहिँ तिरस्कार गर्ने अथवा हामीहरूले अँगालेर आफ्नो साथमा राख्ने वा कसरी हामीहरूले चाहिँ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, यसमा थोरै मार्गनिर्देशन दिनुहोस्।
Well, of course, on one side you want to uplift everyone, अवश्य एकतर्फ त हामी सबैजनाको उद्धार गर्न चाहन्छौँ, but on the other side, to uplift everyone, you need quality devotees who are going to, show the example, give leadership. तर सबैको उद्धार गर्नका लागि हामीलाई त्यस्ता उच्च स्तरका भक्तहरूको आवश्यकता पर्छ जसले चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुहोस् र अरूलाई यो मार्गमा ल्याउन सक्नुहोस्। And how to proceed in each situation, each country, each community is going to be a decision for the leaders of that community. र प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक देशमा, प्रत्येक समाजमा कसरी उत्थान गर्ने भन्ने कुराहरू त त्यहाँ रहेका नेतृत्व व्यक्तित्वहरूले नै चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। But generally speaking, the Sankirtan movement is trying to reach everyone and uplift everyone. तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि त सङ्कीर्तन अभियानले त सबैजनालाई सबै ठाउँमै पुर्याउन प्रयास भइरहेको छ, If possible. सकेसम्म। I think we have to keep the core activities very strong. मलाई लाग्छ कि हामीहरूको मूल क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाउनु पर्छ। So that means, lots of kirtan, good kirtan, lots of hearing from the scriptures. त्यसको अर्थ हो धेरै मात्रामा कीर्तन गर्नुपर्छ, धेरै धेरै कीर्तन गर्नुपर्छ र शास्त्रको अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। Nice deity worship. र अर्च विग्रहको सेवा पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ। Everyone will be benefited by that. र यसबाट सबैजनालाई फाइदा हुन्छ। And of course, education in Vaishnava etiquette, Vaishnava behavior. र वैष्णव सभ्यता, वैष्णव व्यवहारको बारेमा पनि शिक्षा दिनु आवश्यक छ। But exactly how to apply it in each situation, I think it's a decision for the senior Vaishnavas who are leading and trying to develop these particular projects. र कुन नियमलाई कसरी लगाउने भन्ने कुरा त अवश्य पनि त्यहाँ रहेका उच्चतम वरिष्ठ भक्तहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ र कसरी कसरी यसलाई संलग्न गराउने भनेर। When we are staying in a group of devotees, so there may be so many instances when we commit some Vaishnava aparadhs. So how can we be saved from Vaishnava aparadhs, and even while doing service, how can we be free from seva aparadhs or different types of aparadhs? How can we? You heard the question? Say in Nepali. प्रभुजीले प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ कि वैष्णवहरूको समाजमा बस्दाखेरि हामीहरूबाट एकअर्कामा अपराधहरू भइरहेको हुनसक्छ, त्यस्तो किसिमको अपराधहरूबाट कसरी बच्ने, सेवाको क्रममा सेवा अपराधहरूबाट कसरी बच्ने र यो विभिन्न किसिमका अपराधहरूबाट कसरी हामीहरू बच्न सक्छौँ। Well, if we offend Vaishnavas, we have to beg for forgiveness. यदि हामीहरूले कुनै वैष्णवहरूलाई चाहिँ अपमान गर्छौँ भने हामीहरूले क्षमा माग्नुपर्छ। And we should learn also from experience. र आफ्नो अनुभवबाट पनि सिक्न पर्छ। If we offend Vaishnava, it's disturbing for our spiritual lives. हामीहरूले वैष्णवलाई अपराध गर्यो भने हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको लागि खतरा हुन जान्छ। We have to learn to stop it. हामीहरूले यसलाई रोक्नको लागि सिक्न पर्छ। And various kinds of seva aparadhs may not be as severe as a Vaishnava aparadh, but still we have to, study and learn how to avoid. र अवश्य सेवा अपराधहरू चाहिँ वैष्णव अपराध जस्तो एकदम खतरनाक अथवा
घाती नहुन पनि सक्छ, तर पनि हामीहरूले बिस्तारै अध्ययन गर्नुपर्छ, यी अपराधहरूको बारेमा जान्नुपर्छ, यस्तो गरिने अपराध हुन्छ भनेर बिस्तारै ती अपराधहरूलाई हामीहरूले मेटाउँदै जानुपर्छ। We have to learn from the scriptures. We have to learn from those who are senior. हामीहरूले शास्त्रबाट सिक्नुपर्छ, हामीभन्दा वरिष्ठ भक्तहरूबाट सिक्नुपर्छ And we have to learn from experience. र आफ्नो अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ। So, of course, there are different categories of Vaishnavas. At least Prabhupada has made some distinction. अवश्य वैष्णवहरूका पनि केही स्तरहरू छन् जसको बारेमा प्रभुपादजीले बताउनु भएको छ। The first class he learns by hearing. पहिलो किसिमको व्यक्ति हो जसले सुनेर चेत्छ, सिक्छ, What to do, what not to do. के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन। The second class, he hears and he makes mistakes, but he learns from that. He corrects himself. र दोस्रो श्रेणीको व्यक्ति त्यो हो जसले चाहिँ सुन्छ, गल्ती गर्छ र आफ्नो गल्तीबाट सिक्छ र तत्पश्चात गल्ती गर्दैन। And the third class, he hears, he makes mistakes, but he doesn't correct him. He keeps on making mistakes. र तेस्रो व्यक्ति चाहिँ त्यो हो जसले सुन्छ, गल्ती गर्छ र त्यो गल्तीबाट पनि सिक्दैन, निरन्तर त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याइराख्छ। So it's not so intelligent. र त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यति बुद्धिमानी होइन And he suffers from that. र त्यसबाट उसले चाहिँ दुःख पाउनुपर्छ And he may disturb other devotees as well. र उसले अरू भक्तहरूलाई पनि दुःख दिन सक्छ। So we should try to get up from that category. तसर्थ हामी त्यो स्तरबाट उठ्नलाई चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। At least in a second category. कम्तीमा दोस्रो स्तरसम्म आउनलाई प्रयास गर्नुपर्छ। And hopefully one day we can reach the first category. र आशा गरौँ कुनै दिन हामीहरू प्रथम श्रेणीमा पनि पुग्न सकिन्छ। Okay, so I think we're finished there. Hare Krishna Maharaj, there is one question from online. Oh, one more. Okay. Okay, 8 o'clock I'm going to finish. So the one question, last question. Krishna in Bhagavad Gita has mentioned about Varna Ashrama Dharma. How to take up this to perform pure bhakti? अनलाइनको माध्यमबाट एउटा प्रश्न आएको छ। भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीतामा वर्णाश्रम धर्मको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ, भक्तिको मार्गमा यसलाई हामीले कसरी अँगाल्न सक्छौँ? But repeat, please. Lord Krishna has mentioned about the varnashram in the Bhagavad Gita. So in the path of devotion, how can we embrace this varnashram? Well, the Varnashram is part of Vedic culture. यो वर्णाश्रम भनेको वैदिक सभ्यताकै भाग हो। So the idea is to help people, in their spiritual lives by helping them to be situated in the right varna, the right ashram, that's most helpful for them in their spiritual practices. तसर्थ यो वर्णाश्रम व्यक्तिलाई उचित वर्ण अथवा उचित आश्रममा बसेर आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नको लागि एउटा सहयोगी मार्ग हो। But it's secondary. तर अवश्य पनि यो प्राथमिक होइन, यो द्वितीय हो। Lord Chaitanya, he met Ramananda Roy on the banks of the Godavari, and he took the position of a student. He was asking Ramananda, how can one attain perfection? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरीको तटमा रामानन्द रायसँग वार्तालाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यस समयमा भगवान चैतन्य महाप्रभुले यो वर्णाश्रम कुराको पनि निकाल्नु भएको थियो। And Ramananda Roy, he first suggested by following the Varnashram system. र सुरुमा रामानन्द रायले चाहिँ हामीहरूले वर्णाश्रमको पालन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। But Lord Chaitanya said it's external. तर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो कि यो त बाह्य हो। So yeah, I mean the essence is to develop pure bhakti. र जे होस् सारमा चाहिँ शुद्ध भक्तिलाई विकसित गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो भन्नुभयो। But Varnashram, it should be helpful in situating a devotee in the circumstances that can help him to develop pure bhakti, but he has to concentrate on
hearing and chanting and, quality association with devotees. अवश्य पनि वर्णाश्रमले भक्तिको मार्गमा सहयोग गर्छ, भक्ति गर्नलाई हामीहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछ। तर पनि मुख्य रूपमा चाहिँ श्रवण गर्ने, कीर्तन गर्ने, नाम जप गर्ने इत्यादि कुरामा चाहिँ बढी ध्यान लगाउनु पर्छ। So hearing, chanting, worshipping the deity, the 5 angas of bhakti are the most important. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ भक्तिको मार्गमा 5 वटा अङ्गहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। श्रवण गर्ने, कीर्तन गर्ने, श्री विग्रहको पूजा गर्ने, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Mathura Bas Srimurtira Shradaya Sevan. Lord Chaitanya explained 64 items of bhakti, but then he stressed these 5. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले 64 अङ्ग भक्तिको विवेचना गर्नुभएको छ, तर तिनीहरूमध्ये यी 5 लाई सर्वप्रथम सबभन्दा मुख्य भन्नुभएको छ। Association of devotees, भक्तहरूको सङ्ग, chanting the holy names, भगवानको नाम जप गर्ने, hearing the Bhagavatam, श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्ने, living in a holy place or visiting holy places, पवित्र धामहरूमा बस्ने अथवा गइराख्ने, worshipping the deity with devotion, र श्री विग्रहको भक्ति साथ अर्चना गर्ने। Shakala Sadhana Shrestha E Panchanga Krishna Prema Krishna Bhakti Prema E Panchalpashanga. That these 5 are the best of all kinds of sadhana. Sakala Sadhana Shrestha. सबै किसिमका साधनाहरू मध्येबाट यी 5 वटा अङ्गहरू सर्वश्रेष्ठ छन्। So the Krishna Prema will be awakened by following these 5 practices. तसर्थ यी 5 वटा अङ्गहरूको अनुशीलन गर्नाले हामीहरूको सुसुप्त कृष्ण भावना अमृत जागृत हुन सक्छ। Even a little, a panchalpashanga, even a little of these 5 can awaken one's love for Krishna. यी 5 वटा मध्ये थोरैको पनि एउटाको मात्रै पनि अलिकति हामीहरूले अनुशीलन गर्ने हो भने हाम्रो कृष्ण भक्ति जागृत हुन्छ। So these are the essential aspects of bhakti. तसर्थ भक्तिका प्रमुख अङ्गहरू यिनै हुन्। And varnashram is secondary but also helpful to support these essential practices. त वर्णाश्रम भनेको अवश्य पनि यो प्रमुख अङ्ग होइन, यो चाहिँ द्वितीयमा पर्छ, तर पनि यसले भक्ति मार्गमा हामीहरूलाई सहयोग गर्छ। Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. जय Srimad Bhagavad Gita ki jai. जय Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. That's what they're expecting. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Tarine Namaste Saraswati Gauranga Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभुजीहरू यो साइडबाट आउनु होला केक लिनलाई र माताजीहरू उतापट्टि साइडबाट आउनु होला प्रभुजीहरूको लाइन यता माताजीहरू यता Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna. Gauranga, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nityananda,
Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nityananda, Hare Rama, hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Jaya Nitai Gaura Sundar, Nitai Gaura Sundar, Nitai Gaura Sundar, Nitai Gaura Sundar. Jaya Paramadayalu, Nitai Chaitanya, Paramadayalu, Nitai Chaitanya. Jaya Radha Govinda Hari Radha Govinda Hari Radhe. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Maya. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jagannath Baladeva Subhadra Maya. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Oh hey Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Premanande. अब हरे कृष्ण मेरो प्रिय भक्तहरू यस्तो गर्नुस् अब त सावधान सङ्कटकाल परिस्थिति छ अब युक्रेनमा धेरै भक्तहरू सङ्कटकालमा परेको छ अब महायुद्ध सुरु भएको छ युद्ध भएको छ सभाहरू भक्तहरू जमिनको भित्र गएको छ अहिले त्यो बम हाइडिङ न के भन्छ अहिले वो निवेदन बम हाइडिङ न अब के भन्छ भूमिगत हो अब निवेदन गरेको छ सम्पूर्ण संसारको भक्तहरू प्रार्थना गर्नुस् अब हामी नृसिंह आरती गर्छौं उहाँको बस सुरक्षित हुनुको लागि र सम्पूर्ण भक्तहरूलाई पनि सहयोग चाहिन्छ है नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादालादायिने हिरण्यकाशे पूर्वक्षः शीलतंका नकालाये इतो नृसिंहः परतो नृसिंहो यातो यातो यामितो नृसिंहो बाहिर नृसिंह हृदय नृसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेणकम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
Jaya Narasimhadev, 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 Jaya Narasimhadev. Jaya Ugra Nrsimha, Jaya Narahari, Jaya Ugra Nrsimha, Jaya Narahari. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jai Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. सर्व भक्ति विघ्न विनाशक श्री भगवान की, प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि की, निताई गौर प्रेमानंदे।